Y20 বৰ্তমান সময়ৰ এক নতুন আহ্বান। আমি যেহেতু সকলোৱে জানো যে বিশ্বৰ বুজন সংখ্যক লোকেই যুৱ সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, গতিকে যুৱ সমাজক জড়িত নকৰাকৈ যদি আমি উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, নিশ্চয়কৈ উন্নয়নৰ গতি মন্থৰ হৈ ৰ'ব। আৰু এই কথা সঠিক সময়ত উপলব্ধি কৰি ভাৰত চৰকাৰে সৃষ্টি কৰিলে এক নতুন ধাৰণাৰ, যাৰ নাম দিয়া হৈছে Y20। অৰ্থাৎ এই Y20ৰ জৰিয়তে G20ৰ দৰে মঞ্চত যুৱ সমাজৰ প্ৰতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত কৰা হ'ল। গুৱাহাটীত 6 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা যি এই 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই Y20ৰ কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰূপায়ণ কৰা হ'ল, ইয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল এক নতুন অধ্যায়ৰ। ভাৰতে অধ্যক্ষতাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা G20 কাৰ্যসূচীৰ অধীনৰ Y20 সন্মিলন 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। G20ৰ যুৱ সংস্কৰণ Y20য়ে G20 ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ যুৱ প্ৰজন্মক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে মতামত দাঙি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে। G20ৰ অধীনৰ 8টা চৰকাৰী নাগৰিক আলোচনা গোটৰ অন্যতম হৈছে Y20। ভাৰতে G20ৰ অধ্যক্ষতা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত Y20ৰ প্ৰথমলানি বৈঠক প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা হয়। যোৱা 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা Y20 সন্মিলনত 20গৰাকী বিদেশী আৰু প্ৰায় 200গৰাকী ভাৰতীয় প্ৰতিনিধিৰ লগতে অসমৰ বহুকেইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। The foreign delegates have arrived here at the Sandbar Island, and I have with me a delegate from Brazil. What's your name? My name is Bianca. Oh, hi. Oh, how are you liking the ambience? Awesome, Assam? It's amazing. Everything is amazing. Like the dance, how they play. Everything is beautiful in this event. We are amazed. Two young delegates from Japan. What's your name? I'm Satomi. Sadomi. And you? Miyu. Mio. Sadomi and Mio. This is Brahmaputra, and you are on the Sandbar Islands. How's the feeling? Yeah, it's really, really beautiful, and then hospitality of everyone dancing traditional way. It's really we are really happy to see this event. We are studying Ayurveda in India, so we would like to see like youngsters in India how they are thinking about Indian economics and everything, and we would like to explore about Assam also. So there are some Indian delegates also. So how's the feeling interacting with the foreign delegates and coming to Assam? It's incredible, exactly what the G20 is meant for. Where are you from? I'm from India, Which part? from Delhi. Yeah, Delhi to Assam. How's the feeling? Amazing, I love it. And how about you? I'm coming from IIM Raipur. I'm a professor there, and it's really amazing. And coming all the way to Guwahati, this is my first time to Guwahati, and I can feel the vibe. G20, we should be, proud of it now. ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে Y20 সন্মিলনৰ প্ৰথমটো দিনৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। আৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ-বিদেশৰ প্ৰতিনিধিসকলে ইজনে সিজনৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে। গুৱাহাটীৰ নিকটৱৰ্তী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচাপৰিত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানলৈ গায়ন, বায়ন, বিহু নৃত্যকে ধৰি অসমীয়া লোকসংস্কৃতিৰ বিভিন্ন উপাদান প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰতিনিধিসকলক আদৰণি জনোৱা হয়। What's your name and where are you from? Anubha from Delhi. She is again from Delhi. Anubha, how's the Anubhav? Very amazing. This is fantabulous. I did not even know this area submerges under the river. And now they have decorated it so beautifully. The cultural dance, the food, everything is amazing. Professor Manzoor, you are coming from Kashmir, paradise on earth. So how's the feeling? It's a different world. Yeah, of course, a very different world. I mean, such a great feeling right from the airport. We got such a warm welcome, such a traditional reception. That would be really worth taking back for a long time to come. And what a great show and get together of the young people from India and abroad here. Young lady, where are you from? I'm from Russia. Hello. From? Russia.
She is from Russia. So how's the feeling? The absolutely different atmosphere. Loving it? Yeah, I'm so excited to get to Assam. So it's very beautiful nature, beautiful landscape. So I'm really happy to and grateful for getting the opportunity to get there and to participate in this conference. How's experience visiting India? Yeah, so I fell in love with India at first day I came here. So I studied in Delhi and it's incredible. So India is the wonderful country. অসমৰ হাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা ঐতিহ্য ৰীতি নীতি আদিৰ প্ৰতিফলন ঘটাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচাপৰিত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে এখন আদৰ্শ গাঁও গঢ়ি তোলা হয় দেশ বিদেশৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গক চহকী অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কেইবাখনো বিপণীৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত আৰু জুবলিয়ে সন্মিলনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে কণ্ঠশিল্পী দুগৰাকীয়ে পৰিৱেশন কৰা অধিকাংশ গীতেই আছিল অসমীয়া ভাষাত ৰচিত গীত কিন্তু এই গীতৰ লহৰে ঝংকাৰিত কৰি তুলিছিল দেশ বিদেশৰ অগণন প্ৰতিনিধিবৰ্গক সংগীতৰ যে কোনো ভাষা নাথাকে সেই কথাকে যেন প্ৰতীয়মান কৰিলে এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াই নৈশভোজৰ পিছতেই প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰে ভাষাৰ কোনো যেন বাউণ্ডাৰী নাই বুলি যদি কয় সীমা নাই মানে আমাৰ পৃথিৱীৰ এটাই ভাষা সেইটো হ'ল মানৱতা সংগীত সংস্কৃতি সকলোৰে একে দুখ বেদনা গতিকে সেই বস্তুটো আমি এনেকুৱা যেতিয়া এনেকুৱা পৰিৱেশ পাওঁ আমি আকৌ বুজি পাওঁ যে পৃথিৱী জয়ে মানুহ নহওক আমি আচলতে চব একে ভাৰতে এইটো দেখুৱাব পাৰিছে আমাৰ যোনটো ভিন্নতা আছে আমাৰ যিটো সংস্কৃতিত সেইটো কাৰণে মোৰ লাগিছে মানে যে এইটো ভাল সময় আমাৰ দেশৰ কাৰণে আহিছে আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে আহিছে এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীৰ মূল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আৰু বুজাপৰা যুদ্ধহীন যুগৰ সূচনা শীৰ্ষক এখন আলোচনা সত্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই সত্ৰত পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষ আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত জেনেৰেল VK সিং অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান GP সিং সাংসদ তেজস্বী চুৰিয়াৰ লগতে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰাক্তন কেডাৰ বিপুল কলিতা আৰু MDFBৰ প্ৰাক্তন কেডাৰ বাইনে লুৱাৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিষয়া উপস্থিত থাকে শান্তি প্ৰক্ৰিয়া স্থাপনৰ যোগেদি অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশ তথা উন্নয়ন সাধন হৈছে বুলি আলোচনাকালত অৱসৰপ্ৰাপ্ত জেনেৰেল VK সিঙে মত প্ৰকাশ কৰে Youth is the most impressionable age in any community. They are the ones who either get carried away or contribute towards subsequent reconciliation and peacemaking. This is something which we need to take back with us because it is the youth who will matter in how a nation will run in the future. Similarly, what is to be done, we will have expert opinions on that. The Indian approach has been to look at the issues in terms of whether it is just or unjust. It is the approach in which you try to look at what is part of the Constitution and what is not part of the Constitution. What is it that needs to be done to ensure social harmony and economic equality? What is to be done in terms of ensuring that everybody gets same opportunities and the processes become transparent so that there is much more confidence of the population in that. Now with all this combined is the process of reconciliation that starts. Reconciliation which is done with heart in it will succeed. Any reconciliation which only depends
on force is unlikely to succeed. Force is to be used to ensure that you hit at the root cause, but you use harmony, you use sympathy, you use compassion to ensure that things which have gone bad, where you can turn the people around, can be turned around. And this has been the general approach which you will find as a thread which runs through India's experience of peace and reconciliation, peace building, ensuring that things become all right, and suitable opportunities are then provided to assimilate people who got misled. If you don't provide that, then things go wrong. It's very important to have a youth representation and the youth at the table while discussing issues like peace and conflict resolution. And it's very heartening that the Y20 Inception Meet at the very beginning has taken this subject and has given such a large number of young people an opportunity to put their case forward. One Indian lesson that can be taken at the global level to understand how India through its millennia has managed all of these diversities, how it has managed to ensure harmony between competing identities and competing forces, is the India lesson of not confusing unity to become uniformity. And the second Indian lesson of not confusing diversity to be discrimination. So when there is an attempt to force uniformity, certain sections of people feel that there is certain force that is being applied. But in India, unity has always been achieved, but it has been achieved not through forced uniformity. Through the global experience, and especially in India, because we have seen this very closely, especially in the Northeast as well as Kashmir, one thing that has been repeatedly proven in the benefit of the young population is that strong political stability has always created prosperity for the young. Here we are in the northeast of India. Until very recently, this very region was prone to infiltration, prone to insurgency, and a lot of young people, generations together, were victims of this insurgency. But today, problems which were legacy problems for almost 2 decades, 3 decades, have all been resolved, and we see young people coming forward and taking up activism in democratic spaces. Today, there's a new blossoming of peace and prosperity, and young people, women, children, everybody is now going to theaters, movie theaters, watching movies for the very first time in decades. Or the experience of the Northeast, where young people are now going to colleges, universities, and trying to create new startups. Political stability and processes where the young have faith and trust in transparency, and they feel their voice is heard at the table, is a very, very important aspect of conflict and peace resolution. দিনটোৰ দ্বিতীয়খন সত্ৰত কৰ্ম উদ্যোগৰ ভৱিষ্যত উদ্ভাৱন আৰু 21 শতিকাৰ দক্ষতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়। ইয়াত দেশৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰী উদ্যোগী আৰু শিক্ষাবিদে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ লগতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, দুৰ্যোগৰ বিপদাশংকা হ্ৰাস, বহনক্ষম জীৱনশৈলী গ্ৰহণ, গণতন্ত্ৰ আৰু প্ৰশাসনত যুৱ প্ৰজন্মৰ অংশগ্ৰহণ আৰু স্বাস্থ্য কল্যাণ আৰু ক্ৰীড়া যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা বিষয় সম্পৰ্কে আন 3খন আলোচনা সত্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। Youth is the future for us. Whatever has already been done wouldn't take it further than this, right? Now we have to let youth take the lead. We are looking forward for more technology. We are looking forward in healthcare sector. We are looking forward for climate change initiatives, because at the end we are moving towards the future. So we have to prepare for it with whatever best we have. And this whole campaign, this whole event is designed so beautifully around that concept, covers everything that youth needs to work on. At this scale, organizing and getting together young people to work on issues like climate change, or to talk about youth in governance, to talk about peace building, I don't think it's been done before at this scale in India. So that's really, really exciting, because young people really are the future of our world. And it's only when we involve young people in policy making, when we involve young people in decision making, can we really bring about social impact.
সন্মিলনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দ্বিতীয় দিনৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত যুৱ মন্ত্ৰীৰ সৈতে যুৱ আলোচনাৰ শীৰ্ষক এখনি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় যুৱ কল্যাণ আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত মত বিনিময় কৰে। G20 আৰু Y20ৰ জৰিয়তে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে নিজৰ সংস্কৃতিৰ মেটমৰা ভঁৰালৰ চানেকি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। অসম তথা ভাৰতৰ উন্নয়নৰ গাথাৰ প্ৰকৃত চিত্ৰখন এই সন্মিলনৰ জৰিয়তে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। What Northeast offers in terms of tourism, horticulture, handloom, sports, culture and cuisine is unique. This region is a part of Himalayan and Indo-Burman biodiversity hotspots, the 2 of 25 such hotspots in the world. This region is rightfully the gateway to Southeast Asia and beyond. I am delighted that the Y20 summit is being kicked off from this region. I strongly believe that the Y20 India summit in 2023 would exemplify youth-centric efforts and showcase policy measures ideated by the youth across the globe. This summit provides an excellent opportunity for the youth and the world alike to shape the discourse in many ways, the direction of humanity. I have said this before and I will reiterate it today, that the U20 is a brilliant way to amplify the voices of young people. The world is listening to you very carefully. You have a seat at the table and you are being heard. This summit is significant because it is being held amongst the world's largest youth population and the world's largest democracy, the mother of democracy. There can be no better place as unique as this. India is 1/6 of the humanity, and whether it is from defense to digital, skills to startups, housing to healthcare, talent to technology, toys to tourism, environment sustainability to innovation, there is incredible information and digitalization happening across sectors from the world to experience and explore through your views and your ideas. The Indian economy has increased in size from being the 10th largest to the 5th largest economy in the world. We are diverse, democratic, and demand-driven. Our demographic dividend is uniquely poised to usher in an era of rapid social, economical, and environmental and technological innovation and advancement. It is fueled by the emotion, energy, and actions of young minds like you. Some of you would recall at the National Youth Festival this year, which was held last month, Honorable Prime Minister remarked that today there are global voices saying this century is India's century. It is your century, the century of India's youth. Whether it is the millennial generation or the Gen Z, today's youth are born into the digital, globalized, and constantly evolving world filled with uncertainty, immense space, potential, and limitless possibilities. It's wonderful to see the youth won't settle for the average and have triumphed through turbulent times to make their mark in the world. That is why I'm curious to hear you more and learn about your thoughts on various global issues. গুৱাহাটী ৰেডিশ্যন ব্লুত আয়োজিত সন্মিলনৰ তৃতীয় তথা সামৰণি দিনটোৰ কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। সন্মিলনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজিত আলোচনা সত্ৰসমূহত আলোচিত বিষয়বস্তুবোৰক সামৰি প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এখন গৱেষণা পত্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰক প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ লগতে বিষয়বস্তুসমূহক আধাৰ কৰি ভৱিষ্যৎ কাৰ্যপন্থা ৰূপায়ণৰ উদ্দেশ্যে প্ৰস্তুত কৰা এখন শ্বেতপত্ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত দেশে G20ৰ অধ্যক্ষতাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাটো এটা গৌৰৱৰ ক্ষণ বুলি অভিহিত কৰি গুৱাহাটীত Y20 সন্মিলনৰ প্ৰাৰম্ভিক কাৰ্যসূচীৰ সফল আয়োজনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰে।
ইয়াৰ লগতে ডিজিটিয় ধনাদায় প্ৰক্ৰিয়া জনধন যোজনাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন উদ্যমে দেশক প্ৰগতিৰ পথত কিদৰে আগুৱাই নিছে সেই সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ বাৰ্তাত এইদৰে কয় आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है वहीं पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी भारत के पास है और G20 की प्रेसिडेंसी होना अपने आप में ही बहुत महत्व की बात भी है और हमारे लिए एक अवसर है कि भारत की कला संस्कृति साहित्य और उभरते हुए भारत की नए भारत की बात भी हम देश और दुनिया के सामने रख सकें इसी के अंतर्गत जो G20 के एंगेजमेंट ग्रुप्स बने हैं उसमें यूथ 20 का एक अपना महत्व है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है और भारत तो वैसे भी दुनिया की 1/6 आबादी भारत में है तो अपने आप में भारत के युवाओं का महत्व और भारत का महत्व जो दुनिया में आज है उसको लेकर ही और महत्वपूर्ण होता है लेकिन Y20 इंसेप्शन मीटिंग यानी कि यूथ 20 की जो पहली मीटिंग हुई है वो देश में असम के गुवाहाटी में हुआ है और ये केवल इंसेप्शन मीटिंग तक इसको सीमित नहीं रखा गया इसको असम के हर जिले तक हर कॉलेज तक ले जाने का प्रयास किया गया है 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 36 कॉलेजेस असम में पार्टिसिपेट किया जहां 5 टॉपिक्स इन सभी युवाओं को दिए गए तो उन टॉपिक्स पर भी मैं आऊंगा और कुल मिलाकर इन युवाओं ने उस एरिया के आसपास के जो 10-10 स्कूलों में जाकर बच्चों तक स्कूल के स्टूडेंट्स तक G20 और Y20 के बारे में बताने का काम भी जागरूकता अवेयरनेस का काम किया They have reached out to 10 lakh students in and around 4,000 schools through the quiz competitions organized in these schools on Y20. इसी तरह से सेमिनार डिबेट जो कॉलेजेस में हुए उसमें 10,000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया और उनमें से बहुत सारे युवाओं को चुनकर इस मीटिंग में भी आने का अवसर मिला So it became more aspirational for them to participate, give their views, create a white paper and then send it across. So 21 foreign delegates and 200 Indian delegates from various parts of the country participated in this event. भारत में बातचीत करके ही उनको मुख्य धारा में लाने का काम भारत की सरकार ने किया है उसका सबसे बड़ा उदाहरण नॉर्थ ईस्ट है जहां पर एक के बाद दूसरी पीस ट्रीटी की गई चाहे वो त्रिपुरा का पीस एग्रीमेंट था या फिर हमारे अन्य राज्यों में जो किया गया असम से लेके बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में 89% की कमी आई है 89% की कमी और सिविलियन डेथ्स में 80% की कमी आई है भारत केवल 140 करोड़ की आबादी के आज के ही विषयों को नहीं भविष्य के विषयों को भी कैसे आज का युवा सोचकर अपनी चर्चा में ला रहा है सो द यूथ टुडे वाज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड and how to achieve the sustainable development goals and for that there has to be green economy, green investment, green infrastructure which will lead to the green jobs in India and abroad. तो कुल मिलाकर आज के युवाओं ने आज का और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कैसे भारत और कैसी दुनिया हम छोड़ने वाले हैं उस पर चर्चा भी की और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए G20 ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ চৰকাৰ আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত সমন্বয় স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত Y20 এখন প্ৰভাৱশালী মঞ্চ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি সকলো আশাবাদী দেশৰ ভিতৰত অসমৰ গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজিত Y20ৰ সন্মিলনৰ সফল সামৰণিয়ে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বাবে শুভ বাৰ্তা কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে G20 লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিত সহায়ক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে